Imagina por un instante que estás frente a un espejo, pero no es tu reflejo lo que te incomoda, sino la verdad que llevas tiempo evitando. Reconocer la realidad tal como es, sin adornos, sin ilusiones, sin las historias que tu mente inventó para no sentir dolor. Es uno de los desafíos más profundos que un ser humano puede enfrentar. Y sin embargo, es hoy, exactamente hoy, donde comienza la libertad. A veces no quieres aceptar que la conexión ya cambió. No quieres admitir que la presencia, que antes te llenaba ahora solo aparece a medias. O que los mensajes que antes tenían emoción ahora ligan vacíos. Tu corazón insiste en aferrarse a lo que fue, esperando que vuelva a ser igual. Pero es apego es como sostener agua en las manos. Cuanto más fuerte aprietas, más rápido se escapa. Reconocer la realidad no es un acto de frialdad, es un acto de madurez espiritual. Es observar sin dramatizar, sentir sin huir, aceptar sin render. Y como diría un maestro que ha vivido suficiente para comprender el peso de los silencios, cuando es capaz de mirar tu situación sin filtros, sin excusas, sin los máscaras que te pones para no sufrir, comienzas a recuperar la fuerza que entregaste. Porque la verdad, aunque dura, ordena, la verdad coloca cada cosa en su lugar. La verdad limpia, y cuando por fin te dices a ti mismo, lo que fue ya no es y está bien, algo dentro de ti deja de pelear. La mente deja de inventar razones, el corazón deja de pedir explicaciones, y tu energía comienza a regresar a tu propio centro. Es entonces cuando descubres una enseñanza que solo aprenden quienes han vivido mucho y han sentido más de lo que admiten. Aceptar la realidad no te rompe, te construye. Te quita el peso de lo que ya no existe, y te entrega la claridad para avanzar sin mirar atrás, y hoy en ese instante silencioso empieza tu verdadera transformación. Y entonces llega ese momento en el que te das cuenta de algo que casi nadie quiere aceptar. Sigues sufriendo no por lo que pasó, sino por todo aquello en lo que sigues poniendo tu atención. Es como si tu mente, en lugar de protegerte, insistiera en llevar una y otra vez hacia lo que ya no depende de ti. Y los más sabios, los que han vivido suficientes inviernos, saben que hoy es donde comienza el verdadero entrenamiento interior. Cuando entregas tu atención a lo que no controlas, a la decisión de alguien, a sus silencios, a su distancia, a sus cambios inexplicables, te conviertes en prisionero de pensamientos que no te llevan a ningún lugar. La mente sin disciplina se aferra al vacío, se obsesiona con lo que escapa, desea lo que se aleja, analiza lo que ya no existe. Pero un espíritu maduro entiende que tu atención es tu arma más poderosa, o tu mayor enemiga. Cambiar este hábito es como enderezar un árbol que ha crecido torcido durante años. Requiere paciencia, firmeza, repetición. Requiere que cada vez que la mente intenta regresar a esa persona, tú la traigas de vuelta a ti. Requiere que dejes de alimentar historias que solo desgastan tu energía. Y sobre todo, requiere que comprendas una enseñanza que solo quien ha superado mucho dolor llega a entender. Aquello que no puedes controlar nunca te dará paz,
sin importer cuanto lo piensas. Pero cuando decides reterra tu atención de lo que te drena y dirigirla hacia tu propio crecimiento, algo profundamente poderoso comienza a moverse dentro de ti. Dejas de desgastar en batallas invisibles, dejas de vivir esperando una reacción, un mensaje, una explicación. La energía que antes entregabas sin dar cuenta regresa a tu interior y con ella apers una estabilidad que no depende de nadie más. Es en esa transición silenciosa, casi imperceptible, donde la mente aprende a obedecer y el corazón aprende a descansar. Y ahí descubres la verdad que los más mayores repiten con serenidad. La paz no llega cuando tu se acomoda fuera, la paz llega cuando tú decides dirigir tu atención hacia lo que te construye. No, hacia lo que te consume. Lo más desconcertante del desapego es dar cuenta de que no extrañas a la persona, extrañas el ritmo que tu vida tomó alrededor de ella. Extrañas es impulso automático de escribir, de mirar el móvil, de imaginar respuestas, de esperar pequeños gestos. Son hábitos profundamente arraigados, casi como caminos que tu mente recorrió tantas veces que ahora cree que no existen otros. Y sin embargo, los que han vivido lo suficiente, los que conocen el peso de la experiencia, saben que el corazón no sufre por la ausencia, sufre por la costumbre. Es como cuando un anciano recuerda el camino que recorre cada día para ir a su casa, incluso muchos años después de haberse mudado. Su cuerpo ya no está ahí, pero sus pasos siguen corriendo dirigirse hacia ese lugar. Así funciona tu mente cuando se aferra a alguien. No es amor, es un hábito emocional que se consolidó sin que te dieras cuenta. Por eso, intentar olvidar a la persona directamente no funciona. Porque no estás luchando contra recuerdos, sino contra patrones que llevan tiempo instalados dentro de ti. Y los patrones no desaparecen con fuerza, se transforman con reemplazos. Esa es la sabiduría silenciosa de quienes han aprendido a sanar sin hacer ruido. Cuando comienzas a sustituir el hábito, no la persona, algo empieza a alinearse dentro de ti. Si antes tu impulso era escribir, ahora tu impulso será mover, respirar, crear, construir. Si antes tu mente corría detrás de mensajes, ahora correrá detrás de disciplina. Si antes tu día se estructuraba alrededor de una conexión, ahora se estructurará alrededor de tu bienestar. La mente necesita ocupación para dejar de obsesionarse. El corazón necesita dirección para dejar de aferrarse. Y es en ese proceso lento, casi ceremonial, donde ocurre la verdadera liberación. Por cada nuevo hábito que instalas es un recordatorio silencioso de que tu vida no se detiene por la ausencia de nadie. Que tu estabilidad no depende de una presencia que va y viene, y que con el tiempo la rutina que antes te ataba se convierte en un camino que ya no deseas recorrer. Así lo entienden los mayores. No sonas olvidando, sonas reemplazando. No sueltas arrancando, sueltas transformando.
Cuando logras hacerlo, descubres que tu corazón nunca estuvo roto, solo estaba mal acostumbrado. Llega un punto en este camino donde te das cuenta de algo que muy pocos aceptan. No estabas apegado a esa persona, estabas apegado a la sensación de sentir visto por ella. A esa chispa momentánea que confirmaba tu valor, que calmaba tus inseguridades, que te hacía sentir elegido. Pero esa dependencia, aunque parezca cariño, es una cadena suave que se vuelve cada vez más difícil de romper. Quienes han vivido más que tú, quienes han amado y perdido más veces de los que cuentan, saben que el apego nace donde falta autoconciencia. Cuando buscas validación externa, te conviertes en un mendigo emocional, esperando migajas de atención para sentirte suficiente. Eso no es amor, es olvido de ti mismo, porque cuando tu valor depende de un mensaje, de un gesto, de una respuesta, te entregas por completo a la incertidumbre de otro ser humano. Nadie, absolutamente nadie, puede dar estabilidad desde su propia inestabilidad. Los mayores con su mirada tranquila, su silencio lleno de experiencias, siempre repiten esta verdad. Quien no se reconoce a sí mismo, siempre acaba buscando que alguien más lo haga. Pero esa búsqueda es interminable, más dolorosa aún es frágil, porque hoy te eligen, mañana no, hoy te hablan, mañana callan, hoy te necesitan, mañana te olvidan. Si tu valor está atado a esas fluctuaciones, tu paz se desmorona con la misma facilidad. Pero cuando comienzas a recordar quién eres sin que nadie te lo diga, algo empieza a fortalecerse dentro de ti. Ya no necesitas señales para sentirte válido. Ya no necesitas atención para sentirte digno. Recuperas la autoridad sobre tu propio corazón. Empiezas a caminar con una seguridad silenciosa que no depende de aplausos ni de aprobación. Entonces incluso la distancia o la indiferencia de alguien deja de secular. Es una transformación interna que no se anuncia, que no presume, que no hace ruido, pero cambia la forma en la que te miras, en la que te hablas, en la que te sostiens. Desde hoy, desde esa fortaleza que construyes a solas, entiendes lo que los más sabios aprenderán con años de golpes y lecciones. Cuando ya no buscas que otros confirmen tu valor, el apego pierde su poder sobre ti. Porque la verdad es simple y profunda, nadie puede quitar lo que descubres dentro de ti mismo en este trayecto silencioso hacia el desapego lega una comprensión que solo quienes han vivido suficientes despedidas alcanzan a entender. La mente siempre sabe cuando debe soltar, pero el corazón insiste en quedarse un poco más. Esa lucha interna, esa tensión entre lo que entiendes y lo que sientes, es lo que más desgaste te provoca. Por eso, los mayores, los que ya han pasado por amores intensos y pérdidas profundas, enseñan algo que es duro pero es profundamente liberador. Que entrena la mente para dejar antes que el corazón se quiebre, porque el corazón, por noble que sea, siempre quiere creer que todo puede arreglarse. Siempre busca un porqué, una señal, una última oportunidad. Es su naturaleza. Pero la mente, cuando está despierta, cuando
esto entrenada, cuando ha sido educada con disciplina, reconoce los momentos en los que quedarse significa perder. Y ahí es donde entra la sabiduría, permitir que la razón proteja al sentimiento antes de que éste se deshoga por completo. A veces soltar no es una reacción tardía al dolor, es una decisión anticipada para evitar un daño mayor. Es como un anciano que deja de caminar por un camino que conoce de memoria, porque sabe que una tormenta se acerca. No espera a que el viento lo arrastre. Se retira con calma, con dignidad, con conciencia. Eso mismo debes hacer tú con ciertas personas. Retirar antes de quedar roto, no como huida, sino como respeto propio. Cuando entrenas tu mente a observar los señales sin justificarlos, a ver la distancia sin negarla, a reconocer el desinterés sin disfrazarlo, algo en ti empieza a fortalecerse. Dejas de esperar explicaciones que nunca llegaron, dejas de cargar con expectativas que no se sostienen, dejas de entregar tu paz a historias que ya terminaron. La anticipación se convierte en protección, y la protección en claridad, y es esa claridad la que te enseña que soltar no es abandonar a nadie, es dejar de abandonar a ti mismo. Es dar al corazón un espacio seguro donde pueda sanar sin romperse cada día. Es elegir antes de que la vida te obligue a hacerlo entre lágrimas. Si lo comprenden los que han vivido muchas lunas, la verdadera fortaleza no está en resistir hasta el final, sino en saber cuándo marchar con el alma intacta. Porque cuando la mente aprende a soltar a tiempo, el corazón, tarde o temprano, siempre le agrede. Y tarde o temprano, en este proceso de recuperar tu paz, llegas a una verdad que duele aceptar pero libera más que cualquier consejo, sigues lastimando porque sigues abriendo puertas que deberían estar cerradas. Es un acto casi automático revisar redes sociales, volver a leer conversaciones, mirar fotos antiguas, buscar señales donde ya no hay nada. Y los más experimentados, aquellos que han visto como el corazón se destruye, por insistir en mirar atrás, repiten siempre la misma enseñanza. Ninguna herida sana si le estás tocando todos los días. Lo que no entiendes al principio es que cada vez que vuelves a mirar un recuerdo, tu mente no solo revive el pasado, lo reactiva. Lo vuelve presente, lo alimenta. Es como un anciano que guarda cartas de un amo que se fuges décadas y cada noche los li pensando que es dolor lo manchen vivo, cuando en realidad solo le impide avanzar. La memoria no es el problema, la insistencia es lo que te ata. Cerrar excesos no es un acto de frialdad, es un acto de higiene emocional. Es dejar de exponerte a estímulos que no te permiten respirar. Porque cada foto que miras, cada mensaje que relees, cada red social que revisas, es una cuerda invisible que sigues tensando. Y esas cuerdas, aunque no se ven, te mantienen atrapado en una energía que ya no te pertenece. Pero cuando decides cortar esos excesos, algo en tu interior comienza a alinear.
Y no estás rebriendo heridas, estás protegiéndolas para que cicatricen. Y no estás alimentando la nostalgia, estás permitiendo que el presente tenga espacio para existir. Y aunque al principio parezca difícil, casi como renunciar a un ritual que te daba consuelo, con el tiempo descubres que liberar esos caminos es lo que te devuelve la dignidad. Los mayores siempre lo dicen con serenidad, no mires donde no estás, porque mirar es quedarse, y quedarse es sufrir. Cuando cierras esas puertas internas, dejas de vivir en función de alguien que ya no forma parte de tu camino. Dejas de esperar, dejas de idealizar, dejas de entregar tu paz a un pasado que no va a cambiar. Es acto silencioso de cortar excesos donde comienzas a sentir la ligereza del desapego. Una ligereza que no se nota de golpe, pero que transforma cada paso que das, porque cuando ya no alimentas la herida deja de gobernarte. Y hay en simple pero poderoso gesto, empiezas a recuperar partes de ti que no sabías que habías perdido. Y lega es tramo del camino donde comprendes que el vacío que sientes no se llena con recuerdos, se llena con acción. Porque cuando una persona deja un espacio en tu vida, ese espacio no se queda quieto, se convierte en un terreno fértil que tu mente puede usar para construir o para destruir. Los mayores, los que ya han visto como el corazón se levanta después de cada queda, siempre dicen que la disciplina es el mejor remedio contra la nostalgia. Porque la nostalgia paraliza, pero la acción reorganiza. Cuando comienzas a llenar tus días con nuevos hábitos, no lo haces para olvidar a alguien, sino para reconstruir a ti. Cada pequeño acto levantar a tiempo, mover tu cuerpo, aprender algo nuevo, dedicar a lo que habías abandonado es como colocar una piedra firme donde antes solo había emociones sueltas. Y esa construcción silenciosa, constante, casi ritual, empieza a dar una estabilidad que no depende de lo que perdiste. La mente necesita ocupación, si no se la das, hará por defecto hacia lo que más duele. Por eso, quienes han vivido más comprenden que el tiempo libre es un arma peligrosa para un corazón herido. Un anciano sabio puede pasar horas con actividades simples ordenando un jardín, puliendo madera, caminando sin prisa, no porque no tenga recuerdos, sino porque aprendió que el movimiento mantiene la mente enfocada en lo que existe, no en lo que se fue. Crear nuevos hábitos no significa reemplazar a alguien con cosas, significa reemplazar el sufrimiento con estructura. Cuando decides cuidar de ti, aunque sean las cosas más pequeñas, comienzas a experimentar una fuerza que no proviene de nadie más. Es como si cada nueva acción que incorporas colocara de nuevo tu vida en tus propias manos. Y lo más sorprendente es que, sin dar cuenta, el espacio que antes estaba lleno de ansiedad empieza a llenarse de calma. El tiempo que usabas para pensar en esa persona, ahora lo usas para pensar en tu futuro. La energía que antes ibas perdiendo en recuerdos ahora se convierte en impulso. Sin presionarte, sin obligarte, solo dejando avanzar,
Así es como piensan los que entendieron la vida, el corazón sona cuando la mente se disciplina. Por donde antes había pigo, ahora hay propósito. Y donde antes había vacío, ahora empiezas a construir una vida que no depende de nadie más para sentirse completa. Y en algún momento, casi sin quererlo, empiezas a recordar quién eras antes de que esa persona ocupara tanto espacio en tu mundo. No como un ejercicio de nostalgia, sino como una revelación silenciosa. Había versiones de ti que estaban llenas de vida, de sueños, de curiosidad, de como versiones que quedaron en pausa mientras tu atención giraba en torno a alguien más. Y los mayores, con esa paciencia que solo dan los años, siempre repiten que una de las formas más profundas de desapego es volver a encontrarte contigo mismo. Porque cuando te apegas a alguien, muchas veces no lo notas, pero comienzas a reducir tus propios bordes. De views más pequeño, yo para encajar en la historia de otra persona, te adaptas, te ajustas, te moldeas. Y en ese proceso silencioso, te vas alejando de partes tuyas que eran valiosas, auténticas, brillantes. Esa desconexión interna es más dolorosa que cualquier despedida. Reconectar con tu identidad no es un acto dramático, no es un grito de rebeldía, ni un cambio brusco. Es algo más sutil, más íntimo. Es recordar que te hace sentir paz antes de ese vínculo, que te inspiraba, que te movía por dentro. Es como un anciano que vuelve al banco del parque, donde solía sentarse de joven, no para lograr el pasado, sino para reencontrarse con la esencia que nunca lo abandonó. Poco a poco empiezas a recuperar tu voz interior, esa que quedó ahogada entre expectativas y silencios. Vuelves a escuchar tus necesidades sin esperar que alguien más los adivine. Vuelves a dar espacio a tus pasiones sin sentir culpa. Vuelves a construir desde dentro. Ya no buscas en otra persona el reflejo de tu valor. Buscas dentro de ti el origen de tu fortaleza. Y ese proceso te enseña algo que solo quienes han vivido largo y profundo entienden. No pierdes tu identidad de golpe, la pierdes lentamente, cuando pones a alguien más en el centro de tu vida. Pero también la recuperas lentamente cuando reconoces que tú eras suficiente incluso antes de que esa persona llegara. Cuando vuelves a ti, el apego pierde peso. El dolor deja de ser dueño de tus días. Tu energía empieza a regresar a su lugar natural. Te sientes más completo, más claro, más estable, porque es reencuentro contigo mismo, no es solo un paso, es la base de toda tu sanación. Y ahí empieza un nuevo equilibrio, uno que no depende de quién se queda o quién se va, sino de quién eres cuando vuelves a elegir. Y mientras sigues avanzando, descubres una enseñanza que solo quienes han vivido muchas despedidas pueden explicar con verdadera calma. Desapegarse no es frialdad, no es indiferencia, no es cerrar el corazón, es un acto profundo de respeto propio. Porque lo largo de la vida te das cuenta de que no puedes obligar a nadie a quedarse,
no pude sostener una relación solo con tus esfuerzos, why no pudes mendigar reciprocid, ad sin perder pedazos, tu tai en el camino, los mayores lo saben bien, solter no es que no te import, es que por fin te importas tú. Hey momentos en los que confunds aguantar con amor, insistir con luchar, esperar con tener esperanza. Pero cuando te miras con sinceridad, cuando respiras desde la experiencia, te das cuenta de que muchas veces no estabas cuidando el amor, estabas descuidando a ti. Why, eso no es nobleza, es disgust, es como un anciano que sostiene una cuerda que lo está cortando la piel, pero no la suelta por miedo a quedar con las manos vacías. Hasta que un día entiende que soltar no es perder, es liberarse del dolor que estaba aceptando en silencio. Normalizar el desapego es comprender que no todo lo que se siente fuerte es sano, ni todo lo que duele debe mantenerse. Why que la fuerza verdadera no consiste en aferrarse, sino en reconocer cuando una historia ya no tiene un lugar en tu presente. Los que han vivido más lo expresan sin dramatismo, sin rencor, sin explosions emocionales, cuando algo deja de sumar, te está restando. Why cuando algo te resta, te aleja de tu paz. De saber con respeto no significa decir mal a nadie, ni cerrar tu corazón al mundo. Significa aceptar que ciertos vínculos cumplen su ciclo, que algunas personas solo estaban destinadas a acompañarte un tramo del camino, y que tu misión no es retenerlas a la fuerza, sino agredir su paso y continuar, no por orgullo, por equilibrio, y en ese equilibrio descubres una forma más madura de amar, una que no sofoca, una que no exige, una que no te destruye. Por cuando dejas de agarrarte a lo que duele, recuperas la energía que antes se perdía en intentos imposibles. Te sientes más ligero, más claro, más tú. Why es ahí donde pierdes la paz que tanto buscabas, una paz que no depende de que alguien vuelva, ni de que cambie, ni de que te eliges, sino de que tú decidas no seguir abandonando por nadie. Así piensan los que aprendieron a amar sin perderse. El desapego no es el final de un sentimiento, es el inicio de tu dignidad. Why cuando ya has recorrido tanto camino interior, cuando has soltado recuerdos, hábitos, expectativas y silencios, aprendes una de las lecciones más profundas y más difíciles de aplicar. Entrenar la mente para dejar sin resentimiento. Porque soltar es un acto de valencia, pero soltar con serenidad es un acto de sabiduría. Los mayores, con su mirada llena de historias, y su corazón lleno de cicatrices, siempre dicen que lo que verdaderamente pesa no es la persona, es la amargura que guardas después. El resentimiento es una sombra que se instala en tu pecho sin pedir permiso. Apenas cuando sientes que diste más de lo que recibiste, cuando esperas lo que nunca llegó, cuando construiste un futuro en tu mente que no coincidió con la realidad. Y sin dar cuenta, empiezas a cargar esa energía como si fuera parte de tu identidad. Pero quienes han vivido más entienden que el resentimiento no protege encadena.
No sera heridas los mansion habitas, no te devolve tu dignidad te roba tu paz, de jar sin resentir no significa justific a lo que te daño. No significa fingir que no dolió, significa liberar tu corazón del peso de seguir repetition, do esa historia una y otra vez. Es como un anciano que, después de muchos años, se sienta frente a un árbol donde vivió un amor del pasado. No está ahí para culpar, ni para lograr, ni para revivir. Está ahí para agradecer que es capítulo existió y para permitir que su vida continue sin cargar aquello que ya no tiene sentido. Cuando entrenas tu mente para no feroz al porque algo cambia profundamente dentro de ti. Dejas de buscar culpables y empiezas a buscar aprendizaje. Dejas de pelear con el pasado y empiezas a caminar hacia adelante. Dejas de exigir que otros actúen como tú lo harías y aceptas que cada persona solo puede dar lo que tiene. Y desde esa comprensión, el resentimiento se disuelve como la niebla cuando sale el sol. La liberación real llega cuando entiendes que no necesitas una disculpa para sanar, ni un ser perfecto para estar en paz. Lo único que necesitas es la decisión íntima de no seguir cargando una historia que ya terminó. Es un acto silencioso, casi invisible para el mundo, pero gigantesco para tu alma. Y así lo dicen los más sabios con una calma que solo los años enseñan. Soltar sin resentimiento no es un regalo para la otra persona, es un regalo para ti. Porque cuando ya no levas peso en el corazón, cuando ya no repites lo que te hirió, cuando aceptas que cada experiencia te formó sin necesidad de guardar rencor, entonces por fin te das cuenta que el desapego no es pérdida, es liberación. Es la manera más digna, más profunda y más humana de seguir adelante sin arrastrar cadenas que nunca te pertenecieron. Cuando llegas a este punto del camino, comprendes que todo lo que has escuchado, todo lo que has reflexionado, no es teoría, es una invitación a despertar. Porque el viaje del ser humano especialmente cuando ya has vivido, aprendido, perdido y ganado tantas veces, no es únicamente sobre acumular experiencias, sino sobre elevar la calidad de tu conciencia, y en es despertar silencioso descubres que la paz no está al final del camino, sino en cada paso consciente que decides dar. Empiezas a ver que la verdadera fortaleza no consiste en endurecer el corazón, sino en entenderlo, no consiste en correr detrás de cada deseo, sino en dominar el impulso que te empuja. No consiste en cambiar al mundo, sino en transformarte a ti mismo para interactuar con él desde un nivel más alto. Y cuando llegas a este estado, la vida deja de sentirse como una lucha constante y se convierte en un entrenamiento continuo, un dojo interno donde cada pensamiento, cada emoción y cada reacción es una oportunidad para pulir tu carácter. Lo más hermoso de este proceso es que descubres que nunca es tarde. No importa tu edad, tu historia, tus errores o tus cargas. El ser humano siempre posee la capacidad de comenzar de nuevo, siempre tiene la libertad de corregir su rumbo, siempre tiene la oportunidad de levantarse un poco,
más sabio que ayer, y la disciplina que desarrollas no es rigides, es una forma elevada de amor hacia ti mismo, una forma de respeto hacia tu propia existencia. Así, poco a poco, te conviertes en alguien que no necesita demostrar su valor porque lo vive, no necesita atención porque ha encontrado plenitud en la introspección. No necesita controlarlo todo, porque ha aprendido a controlar lo esencial, su propio interior. Y es ahí, en es punto silencioso, donde la mente deja de pelear, y el corazón deja de temer, donde surge una libertad que no depende de nada externo. Es el verdadero triunfo de un practicante, de un buscador, de un ser humano consciente. Vivir cada día con intención, con claridad, y con una paz que no puede ser arrebatada por el ruido del mundo, porque cuando tú cambias por dentro, el mundo frente a ti cambia también. Y es el poder más grande que puedes llevar contigo en este viaje.